very happy to be there. Dear all, welcome to this roundtable on the legal status of so-called livestock animals living in sanctuaries or in private homes. So this is the first ever discussion on this topic here in this house. So, and I hopefully the first of many constructive exchanges. We have many great experts here with us today and not much time. So as today moderator, I will keep myself very short, and my colleague Emma Fourreau and also Sirpa Pietikäinen will say a few words to get us into the subject. Then our lovely speakers will each get the floor for a short presentation. And please keep all your questions that you might have until the end. And I'm sure also Niels is already there. Niels Fuglsang will also have some follow-up remarks in their conclusion. And I already want to thank the whole team from co-organisée and, of course, all the assistants also for the organizational effort they made and also for all the drive behind this project. So I will give immediately the floor to Emma Fourreau and then to Sirpa Pietikäinen for a short introduction. So 3 minutes each of you. Emma, you will start. Donc déjà, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci surtout à toutes les personnes qui ont participé à rendre possible cet événement qui est extrêmement important et qui révèle surtout un enjeu très concret puisqu'on va discuter du statut juridique des animaux dits de rente. Donc je pense ici aux bovins, aux ovins, aux caprins, aux équidés, aux volailles qui, à un moment, vont quitter le système dit de production alimentaire, donc qui vont en fait échapper au schéma classique auquel on les avait destinés depuis la naissance. Donc voilà, une courte vie d'exploitation puis d'abattage et qui finissent justement dans des refuges, dans des structures associatives. Et en fait, elles ne sont plus destinées à produire de la chair, du lait, des œufs, mais au contraire, on leur redonne un espace pour pouvoir vivre. Alors évidemment, on n'échappe jamais totalement au système de l'élevage parce que le corps des animaux est programmé de telle sorte à produire de la chair. À travers notamment la sélection génétique, en fait, le corps d'un animal supporte mal la liberté parce que si on prend l'exemple du cochon, c'est un animal qui peut vivre jusqu'à 15 ans, mais en fait, dans le système de production alimentaire, il est fait pour vivre juste 6 mois. Donc, c'est des bébés, qu'on tue, c'est que des bébés dans cette industrie. Et donc, au bout de 5 ans, eh bien, le corps lâche parce qu'ils vont avoir de l'arthrose, parce qu'en fait, ils deviennent trop gros trop vite. Mais pour autant, on a des sanctuaires qui recueillent ces animaux, qui leur offrent un nouvel espace. Et dans cette marge, eh bien, on a des choses magnifiques qui se passent. On le voit en fait à travers de nombreux sanctuaires, notamment le sanctuaire coexisté que j'ai eu la chance de visiter. Mais il y a un autre obstacle qui se dresse justement sur le passage de ces animaux et de leurs alliés. C'est justement ce paradoxe qui est que même si ces animaux sortent du système productif, même s'il n'y a plus de finalité productive, eh bien, ils sont toujours considérés dans cette catégorie des animaux dits de rente. Et en fait, ça pose de nombreux problèmes en termes d'accès aux soins, en termes de démarches administratives, de reconnaissance des structures d'accueil. Et en fait, c'est un levier qui est très facile à lever parce qu'il n'y a pas de conflit direct avec l'industrie ni de l'élevage ni de l'abattage, c'est juste faire en sorte que cette seconde chance, cette seconde vie puisse se faire sereinement pour tout le monde. Et donc, en fait, on sait d'ailleurs qu'il y a déjà en fait, des solutions qui existent, qui sont en place. On a par exemple certaines espèces comme les lapins et les chevaux qui bénéficient déjà d'un double statut, à la fois de rente, mais aussi de compagnie. Donc, en fait, il s'agit juste d'adapter l'existant et d'élargir ce qui existe aux autres espèces animales. Donc, c'est quelque chose juste de très pragmatique sur lequel on peut agir. C'est à notre portée, notamment en tant que législateur européen, parce qu'on sait que le travail, il est immense en termes de conditions animales. Aujourd'hui, être un animal, c'est surtout synonyme de douleur, d'exploitation quand on vit auprès des humains, quand on voit les pires pratiques qui sont encore autorisées au niveau européen. Je pense par exemple au broyage des poussins mâles, au fait de castrer à vif des porcelets. Enfin, on a énormément de choses à faire. Mais là, il s'agit de quelque chose de très simple sur lequel je pense on peut trouver un consensus. Et donc, c'est pour ça qu'on s'attache aujourd'hui avec des personnes qui sont concernées par cette problématique, avec des personnes qui, justement, travaillent au quotidien dans des refuges, avec des juristes, des vétérinaires qui vont pouvoir nous éclairer sur ce sujet. On sait que dans certains pays, ça existe déjà. Donc, il s'agit justement de pouvoir harmoniser ça au niveau européen. C'est aussi pour ça qu'on tient cette conférence
au Parlement européen. Mais voilà, sur le terrain, ça pourrait justement aider. On voit qu'il y a quand même un gros décalage entre le fait que, par exemple, en France, dans le Code civil, on va reconnaître la sensibilité des animaux, mais ils vont quand même être soumis au régime des biens. Donc on voit bien qu'au niveau du droit, il y a énormément d'incohérences. Ça, c'est une première incohérence sur laquelle on peut travailler, qui est facile d'accès et qui aiderait au quotidien les personnes qui chaque jour redonnent de l'espace, de la liberté aux animaux dits de rente. Et donc on va pouvoir les écouter aujourd'hui. Et je pense que voilà, ça va être très intéressant. Merci beaucoup en tout cas d'être ici aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup Emma pour tes paroles si justement et si bien prononcées. Et je donne sans tarder la parole aussi pour une brève introduction à Sirpa Pietikäinen. Thank you, and very happy to co-host this event with Tilly Metz, my colleague, who is very active, long-standing specialist in animal well-being and animal good. Firstly, all animals have the right for species-specific behavior, and they are sentient beings who have the right that their well-being is kept. And that well-being is, of course, by this species-specific behavior, but also the health conditions, for example. Okay. There are a lot of this kind of a loopholes or in-betweens in animal welfare legislation in EU. You are either production animal, farm animal, or then you have cats and dogs. Then you have animals in circus. We do not have the regulation. You have, of course, the test animals in laboratories and so forth. We cannot deal in the longer run in this way. So first thing that I would like to leave on your thoughts is that we need animal welfare legislation altogether, this kind of umbrella legislation that covers all the species, and this is grounded on the treaties. Second, what we need is a specific legislation for companion animals. And this is what is, and I think that more or less this group of animals would fall there. But then you have very different kind of companions animals. Horses and cows and camels and cats and dogs are very different. So it is not enough that you just define this the well-being. We have a broader case in wild animals and on these farm animals that are unrecognized in legislation and protection when they are in sanctuaries. And we need to fix it. And yes, of course, this is a small group of animals, but in the human rights, you don't think that, okay, this group of people, if they are mistreated and discriminated, oh, it doesn't matter, it's so minor group. We'll talk about big group of the persons being discriminated. All human beings have the right for human rights. All the animals have the right of being treated as sentient beings and their welfare taken and well-being looked after, as it says in the treaties. And that's why I think it is very good that we raise this issue. And for each and every animal, it doesn't matter if there's millions of other animals suffering alongside in broiler manufacturing, or is it 100? And this can't be the basis how the regulation is done, because even though, of course, we need to prioritize in our politics work quite often for these kind of a big groups of animals, how they are treated. But we shouldn't forget those ones that are minor in numbers, but the suffering and the need for well-being and the being sentient is just equal. So this is what I wanted to leave with you, that yes, we could have the tools to fix it, and before that we could already push it for animal welfare strategy and in the platform to set the guidelines. And let's do it, and thank you for the initiative. And thank you for your work that you are carrying as civil society to bring this forward.
Thank you very much, Sirpa, and also again to Emma for co-hosting this event with me. Our first speaker is Virginia Marcos. She's author, she's activist, she's the founder and president of the Swiss-French NGO of Co-existé. Co-existé advocates for a peaceful and respectful coexistence of human and other species. And Virginia herself runs a sanctuary in Switzerland where she shelters cows, pigs, and as I've heard, also a very bossy rabbit. A big part of Virginia's mission is working directly with the farmers who want to leave animal production behind for other opportunities. In fact, and this is a very important point I want to make, because a lot of people think, is this animal rights people that extremists and outlaws that who steal animals to save them. Most of the animals in Virginia's sanctuary have been given to her by farmers who really wanted the animals to have now a long and happy life. So Co-existé has been working to change the legal status of such farm animals that have left the production system after talking to sanctuaries all across Europe and realizing that the current situation does not make sense. And Virginia will tell us the story of Fortuna, the individual whose fate started this whole project. Virginia, the floor is yours. Thank you very much. We will give a voice to the animals of the sanctuaries before I talk. So I will leave you with a short video to show you how it works with our sanctuary. Arcana! Allez Arcana, vas-y vite, 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 vite. Voilà. Les bébés c'est en bas. Voilà les amis. Allez viens, viens petit Jean. Ok, Naos, Naos. Viens Naos, viens. Bonjour, bonjour beauté. Bonjour beauté. Marraine. C'est l'heure. On monte. Non, 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 Toscane, non. C'est pas du tout ici, mon cœur. Ça va, Doug. Petit Doug. Tranquille. Tranquille. Oh là là. Il est jaloux. Allez, on y va. Allez, viens. Faut attendre Serena, viens. Viens, Serena, viens. Hop, hop, hop. Allez, Fortuna, viens aussi.
Who wants to cry now already? Thank you for being here. So I'm Virginia Marcus from co-organisée. We are an association that is based in Switzerland, but we also work in France and with now other European organizations. So I'm very glad that we're here, and I'm very grateful. I am here actually because, of course, Fortuna, for example, couldn't come, but I will try to raise her voice the best I can. So the idea with the project that we've initiated is to give the importance that the animals need in the sanctuaries, of course, around the world, and to show that the fact that they are individuals, they become individuals in sanctuaries, give us a lot of responsibilities. So it's all about that. The initiative of co-existé was to get out from the theory of anti-speciesism and to show, in a very practical way, how to coexist with the other species that we usually know as ham, eggs, dairy products, and so on. So the idea was to give space to these animals and also to show how this utopia was actually very realistic. So we've built a sanctuary to welcome them. We have approximately 40 animals who are living on the sanctuary. But what we're working on a lot is the reconversion of farmers, so which means that we are helping them to get out from the animal exploitation when they ask for it. So we're not in a war with them, not at all. We are really building projects that make sense for them, but also for the animals and for our vision, definitely. So we do a lot of educational work, and we've been working on political project now for a year because Fortuna came on our path. Fortuna, you've seen her on the video. She's a former dairy cow, and she came up to the sanctuary in December 2023. And she came up to the sanctuary in a very, very bad shape with a lot of ulcers and abscesses under her back feet because she's been neglected very severely between her 2 years old until 9 years old. So for a lot of years, she's been chained in a dairy farm, a small dairy farm in Switzerland. And what happened with her is that this farmer contacted me a few years ago to help him out, to build a project to get out from the exploitation of the animals, but we couldn't make it because of his psychological issues, unfortunately. And he actually didn't realize that he was neglected, very severely neglected with the animals. So I managed to take her out from there because he asked me to, but I wasn't sure that I would make it to treat her and to save her. So I didn't promise anything, but as soon as she got to the sanctuary, miracles happened, a lot of them. So what happened is that we, of course, called a vet to come and help her with antibiotics and anti-inflammatories, but this was not enough, definitely. So we had to do some specific care on her feet for 4 months, and a lot of stuff have been done with many different therapists, and we made it, which means that this cow couldn't even walk in the beginning. She couldn't really stand, and now she's walking. You've seen her on the video. Of course, she has arthrosis, so of course she's walking a bit slower, but she's walking and she's happy, and she's very, very glad that we're taking care of her. But what happened is that when I got her to the governmental vet clinic, because I wanted her to be sterilized, just to make it very, very short, when a cow is not sterilized, she's on heat every 3 weeks. And when she was on heat, the other cows wanted to jump on her. So it was a danger for her. This is why I wanted her to be sterilized. So this is why I brought her to this clinic. And because she was in a different environment, and also because she was traumatized of being chained, when she got to the clinic and she got chained again, she started to have a very depressive attitude. So she lost weight, she didn't eat at the hospital, and she was really uncomfortable, and they made x-rays on her feet. And what happened is, because when they saw the x-rays with all this arthrosis and they saw her general state in the hospital, they said, we need to euthanize her because she's in a very bad shape and she's not happy. And they didn't tell me what they saw on her. What they told me after 4 days without having any news, even when I was calling, they said, she's in a severe case of suffering, we need to euthanize her, and you don't have the right to decide something else.
So I managed to take her out from there. I said, okay, I understood. Let me take her back to the sanctuary and I will euthanize her at the sanctuary. This was not my goal, but I did this because I wanted her back. And as soon as she came back, she started eating again, walking again, and being happy again. So we did the whole treatments again, as we were doing before, and she was perfectly fine. So we had a lot of processes and inspection with the cantonal vets, and we had Verena Bracher also here, a very good vet who came and did a report on her, and she was not the same cow in the clinic and on the sanctuary. What I want to say is, if the Tierspital of Bern wanted to euthanize Fortuna, it is because she was a cow. They didn't know how to treat her. If it was a dog or a cat, we would never have this issue. It was because she was a cow, and this is what they told me too. So this is why I said, with the case of Fortuna and the case of other sanctuaries that I've heard about, we need to make this change. I am not against euthanasia at all, but I am against euthanasia on individuals who don't want to die and who have perspective of treatments. And this is what we've proven with Fortuna, because last week I had the cantonal vet who came to the sanctuary and did a check on her, and they said they were amazed of how well she is now and how happy she seems to be, and they were really impressed that we made it. So they really gave us a reason on that specific situation, and this situation actually could have happened in many, many other places. It's just that sometimes animals didn't have the chance to be hurt. So in Switzerland, what we've initiated was to contact the other sanctuaries, and we've actually noticed that it was the same situation with other places. And other places had abusive euthanasia, but also have other issues that we do have at the sanctuary of co-existé. And here is a list of what we do experience as a sanctuary when we rescue this type of animals. So we have this type of situations, and also we have some type of treatments who are forbidden on these farm animals because it would modify the quality of meat. So even when they come out from that chain, we don't give them these treatments, and the vets are not allowed to give them these treatments because of this law. So this is something we need to change. And something which is more symbolic but very important is that even if they come to sanctuaries, these animals need to keep their ID tags, which means that the symbol of the animal exploitation will follow them. And this is something we want to change, because they become individuals when they arrive to the sanctuary. So we would like to microchip them, as we do this already for the cats, the dogs, and the horses. This would be something really, really important and necessary. So in Switzerland, just a few words, we've worked on that project on a political aspect, and now it's in process. What I want to say is that this project is not a threat at all against the farmers, against the vets, or against the politicians, or the economy, because this project actually doesn't cost much. It is already existing for the horses, the rabbits, etc. It's just an extension. And a clarification too, because I've had farmers also, or lobbies of farmers, who really told me that it would be a great thing that we make a very clear difference between farm animals and companion animals. So we don't have like a kind of a competition when we have a situation with an animal, and the sanctuary would never be allowed again to send an animal to the slaughterhouse, because now the law would allow me to do this. Even if I would never, the law allows me to do this. And we have, there are situations which are critical in that sense. It would be a better tracking too, because the ID tags are very easy to remove, very easy to replace. So you have farmers who will replace it just to, cope with the situation. With the microchip, it's much more difficult, so it's even better to track the animal this way. And it's also, even if it's not my goal, but it's a better security for the consumers also, because if, for example, I would give antibiotics that would make a modification on the meat, and I send my cow to the slaughterhouse, then it would be a risk for the consumers. So of course I would never do that, but maybe. You never know, some people would. So that's something that would be really, really interesting. And also because we've had a lot of students, vets, who would like to know more about these farm animals. And if we have more sanctuaries with a better protection and really something that would change through the law, then you have also vets who would love to
have more perspective in their work. Very important, I would go very fast on that. We don't change anything about the sanitary rules. We still have inspections in sanctuaries because we want the guarantee that also we give their, the best environment for them, but also for the other species. It's only that we want the inspections to be adapted to the criteria of sanctuaries, because now we are being controlled exactly as the farmers are. So we will ask us which antibiotics we gave to the animals to see if there is a change on the meat consumption, etc. So this is not something we're working on. So basically, this is Maro. Look how cute he is. He's exactly like a dog. And I think when you saw the video before, to be honest, this is something very clear. You can build the same relationship with the cow, with the goat, with the sheep, with the pig. And Maro is one of my best roommate. Like, he's adorable. And he's very proud. You see, he brought me something. He brought me a flower. So it's a very simple project because it already exists for the horses. We don't just want an extension. And this is what would happen if this project moves on, and I'm really sure that it will. It's realistic. We are not asking people to stop eating meat. We are not asking farmers to stop their job unless they want to, and then we will help them out. But we just give the animals who are living in the sanctuaries the opportunity to become someone legally, really. And this is the aim of the project. So thank you very much for being here and to work on that, and for your interest. I'm really grateful. Thank you. Thank you. Thank you very much, Virginia. I will give immediately the floor, because we are running a little bit out of time, and I want to have the time for discussion afterwards, to Verena Bracha. She's a veterinary surgeon from Switzerland. She graduated at the Zurich University in 1986 and got her PhD in Cambridge in 1992. After postdoc in Utrecht and a period as lecturer in the Equine Internal Medicine, Verena took over a veterinary clinic in Basel. Now retired, Verena still works as a consultant for the clinic, and in her free time she supports animal rescue organizations and also especially sanctuaries. So you can imagine Verena has seen plenty of cases involving farm animals, and today she will tell us about Jack. So Verena, who's Jack and what happened to him? Thank you for being with us. Jack was born with paraplegia. That's a partial paralysis. It's not entire. He wasn't entirely without sensation, so he could do all his business. And he learned to move in his own way. He would just drag his hind end behind him. He was the boss of the whole team, I have to say. And in the beginning, she thought maybe if she would just do some physiotherapy, he would improve and start walking, but he didn't. So she decided to go to the vet school in Zurich. They told her he's not suffering, he was developing normally, but he would have a poor prognosis in the long term because they are genetically bred to gain weight very, very quickly. They suggested she should have him euthanized under general anesthesia from the CT scan. And she said, no, I don't want that. I want to take him home and wait until he's really suffering. So he got back home, and obviously they were not that happy. Nevertheless, in the meantime, because of the results she got, she contacted a small animal surgeon who claimed himself that he's the best in Europe, and he did lumbar surgery on Jack. Here you see the anesthesia preparation, and he also said that the prognosis is not so bad. He expected that the pig would start walking after approximately 6 months. He suggested rehabilitation, and I think the problem was that Jack thought, I can move so easily my way around, why should I try? And when we visited him, he would just stand up for a while and maybe walk a few steps just to give us the pleasure to see it. But for him, himself, it was easier just to move as he used to since birth.
And I also had to learn something because I thought he has to learn to walk to be a proper pig. And he decided, no, I'm perfect. I'm the boss of the group and I'm moving the way I'm used to. That was it. 1 month after the initial CT exam, the vet school made a complaint to the local veterinary office saying that the carer of Jack is crazy. That was really the words. I saw the report on it. And that Jack was not kept as he should, and he needs to be put down. So the vet office sent a person to visit him, and it's absolutely okay to do an unannounced visit. But the animals were not that used, and if someone moves in, maybe some of you have ever been to a pig stable, if you just charge into the room, they speed off. And obviously they did that too, and Jack, in his normal way, he walks or moves. And they then sent a note. No, they called her. They even didn't send a note yet that he needs to be euthanized immediately. They said there wasn't enough straw and he was breathing heavily because he was charging off. And then that's when I and a lawyer got involved into the whole process, because she wouldn't have been able to appeal as a young lady, as she was just loving her pigs. And she made a written appeal, and the problem was that surgery was already arranged, and she appealed that he was just now operated on and that we would have to wait. And 3 days after she wrote that, that's 2 days or 3 days after surgery, they said, that was a written statement, he needs to be euthanized within 30 days. So imagine he had that operation and they wouldn't even give him a chance to see if he ever would become a normal walking pig. For me, the question was, the owner never said that she doesn't want to euthanize him at all. She only said, as long as he is enjoying life, I want to keep him. And so my question was, is Jack suffering? Are his special needs met? And the criteria are if he's alert, if he's eating, how are his social interactions, how is the company, how is the bedding, what about his self-awareness? And he was a happy pig. I wasn't really educated to be a pig vet, but I've learned in that time how a happy pig looks like and how a sad pig looks like. And Jack had a happy face, and that's what I really could see. And he interacted so nicely with his young caretaker. It was really, for me, a revelation to see how affectionate that could be. The only thing is, Jack doesn't consider normal walking as necessary. That's what I ended up thinking. And then his legal marathon started. The order of the cantonal veterinary authority was appealed, and now the lawyer comes into place. We appealed, we got rejected, we appealed again, we got rejected. I always wrote a statement that if he's happy and that it wouldn't at all be a problem if Jack happened to be a dog and not a pig. And in the end, we went to the Federal Supreme Court, that's the highest court, and Jack got his right by the highest Supreme Court. They agreed he doesn't need to be put down at the moment because he's not suffering. And I can't say how grateful I am to that lawyer who worked free of charge, because as a normal owner, you wouldn't be capable to pay all what he invested. What is important for me is that the differentiation between livestock and pet is cultural, rooted in society. So in some countries you eat dogs. In our country it's
terrible to do that. So it's just in our heads and in the heads of a lot of people. And I don't want to convince everybody to love a pig, but if a person loves a pig as a companion animal, she should have exactly the same right as a dog owner and as a cat owner has. And from our scientific point of view, there is no difference between pets or companion animals and livestock. It's us, our culture. As I said, from the veterinary point of view, there's no difference. And I'm always happy if I can do the best for the animal in front of me. And I've euthanized a lot of animals. That's part of our profession. But from a legal point of view, and that's again the lawyer who told me that, there is a differentiation made. For sure, adaptations are necessary that we can transform the status of an economic purpose farm animal to a companion animal with a big emotional value. Thank you very much. Thank you very much. So our next speaker is Bertrand Cheffneux. He's also veterinarian. He's completed his biology, zoology, and ethology studies in Liège and studied veterinary medicine in Belgium as well. And Bertrand now works in Paris at its own clinic. So please share with us your experience and I give you the floor immediately. Please, Bertrand. Merci. Alors, je vais essayer d'être un peu plus rapide parce que je pense que là, ça a déjà pris pas mal de temps. Moi, je vais vous parler plutôt effectivement de cette problématique sous un aspect vraiment vétérinaire. Et le premier point que je voudrais aborder, c'est un biais qui existe vraiment dans la formation vétérinaire, dans la considération que l'on a entre les espèces dites de compagnie et les espèces de rente. Et c'est vrai que dans notre cursus d'études, mais dans la pratique aussi, il y a une réelle distinction entre une médecine individuelle qu'on réserve aux animaux de compagnie, les chiens, les chats, les chevaux, les nouveaux animaux de compagnie, et les animaux de rente, pour lesquels on parle vraiment d'une médecine plutôt de groupe, de population, une médecine de collectivité. Et dans le cursus de nos études véto, quand on parle des vaches, quand on parle des cochons, quand on parle des moutons, on ne vous en parle pas en tant qu'individu. On vous en parle avec de la médecine de groupe, on vous parle de gérer des pathologies d'élevage. Mais quand on vous parle de l'individu, on a toujours une considération économique, une considération de production, une considération d'élevage dans ce qu'on nous apprend. Et jamais on va nous apprendre à faire sur ces animaux de la médecine comme on va le faire sur les animaux de compagnie. On n'est pas là, en tout cas on ne nous apprend pas, à leur offrir la meilleure vie, la plus longue possible, dans les meilleures conditions de santé, d'environnement et de bien-être en fonction de leur espèce. On a toujours, dans ce qu'on nous apprend, l'aspect coût, perte financière, et ça limite la manière dont on peut les considérer. Or, il y a d'autres animaux, comme justement les chevaux et les lapins, qui bénéficient d'un double statut. À la fois les animaux de compagnie, à la fois les animaux de production. Les considérer comme des animaux de compagnie n'enlève pas le fait qu'ils peuvent être des animaux de production, mais permettent à nous, en tout cas vétérinaires, d'apprendre à les soigner en tant qu'individus et de pouvoir prendre en considération leur santé jusqu'à la fin de leur vie dans les meilleures conditions. Et tout ce qu'on nous apprend donc, que ce soit les prises de sang, les gestes techniques, etc., au cours de nos études vétérinaires sur les animaux de rente, c'est toujours à visée économique pour améliorer la production, améliorer la cohabitation entre les animaux dans les élevages, améliorer la gestation, etc. Et le biais dans cette formation vétérinaire fait que nombre de vétérinaires, dont je fais partie, s'éloignent de la filière des animaux de production. C'est tout simplement pas leur conception et ma conception de la médecine vétérinaire. Et or, dans le futur, quand on se retrouve dans des situations où il faut soigner ces animaux parce qu'ils sont sortis, entre guillemets, puisqu'ils ne peuvent pas sortir de la chaîne de production, on se retrouve complètement démunis. On n'a pas ou on a peu appris les gestes, les traitements qu'on devrait mettre en place. Or, on se retrouve dans des situations où on n'a pas de vétérinaires qui peuvent intervenir. Simplement parce que les vétérinaires qui s'occupent déjà des animaux de production
ils ont plein de bonnes raisons. Ils sont surchargés de travail, ils ont un planning de dingue, et tout simplement, parfois, c'est pas rentable d'aller voir les 2 vaches de Madame Untel pour aller faire des soins qui vont coûter une fortune. Ça peut se comprendre, mais donc on se retrouve, nous, alors qu'on n'est pas ou peu formés, sur le terrain, à tenter des choses qu'on ne connaît pas. Et je prends pour exemple quelque chose qui m'est arrivé il y a 2 semaines. C'est une dame de ma clientèle qui a 2 vaches domestiques dans sa propriété de campagne et qui reçoit une lettre des autorités sanitaires pour une campagne de prophylaxie. Chose tout à fait normale. Sauf qu'elle, un peu démunie, elle se tourne vers la liste des vétérinaires sanitaires et aucun des vétérinaires sanitaires ne veut venir chez elle pour des questions de timing, pour des questions de déplacement trop lointain, etc. Et puis juste pour 2 vaches. Et donc, je me suis retrouvée à devoir moi-même demander une habilitation aux autorités sanitaires pour aller faire 2 prises de sang sur des vaches, en dehors, enfin, sur mon temps libre, et retrouver des gestes que je ne connaissais plus, et pour traiter des animaux que j'avais plus l'habitude de manipuler, en plus des animaux qui étaient finalement sortis de la vraie gestion sanitaire, puisque pas suivis. Ça, c'était vraiment le premier point que je pense très important dans nos études vétérinaires et dans la pratique. Ensuite, dans la pratique sur le terrain, il y a une difficulté effectivement en termes de traitement, en termes de prise de décision thérapeutique et de disponibilité des médicaments. Alors effectivement, la sécurité sanitaire, elle est ultra importante et le fait que nos animaux de production ne puissent pas bénéficier de toutes les molécules disponibles, c'est bien normal. Et c'est bien normal que ces réglementations existent dans les limites maximales de résidus dans les produits d'origine animale. Mais les chevaux qui, eux, sont sortis de cette chaîne de consommation ne se voient pas appliquer de telles limites. Et or, comme il est administrativement impossible de sortir nos animaux de production de cette chaîne de production pour la consommation humaine, il y a toute une série de substances, de médicaments que l'on ne peut pas utiliser ou qui sont très très restreints. Jusque-là, on ne peut rien faire de plus, mais si on pouvait leur faire bénéficier de ce double statut au minimum, ça nous permettrait d'offrir à ce que cherchent les propriétaires qui ont justement récupéré ces animaux ou les sanctuaires, à leur offrir ce qu'ils voudraient pour leur chien ou pour leur chat, la meilleure vie possible, et aller jusqu'au bout des choses dans les meilleures conditions. Ça se voit aussi dans les décisions thérapeutiques. Donc, c'est-à-dire que là, on a parlé un petit peu d'euthanasie. On ne va pas rentrer sur le sujet. C'est un sujet extrêmement touchy et compliqué. Mais quand on fait de la médecine vétérinaire avec des animaux de compagnie, l'euthanasie, c'est la décision ultime quand on a tout essayé. Alors, quand je dis tout essayé, ce n'est pas de l'acharnement thérapeutique. C'est de se dire, on a un arsenal médical, thérapeutique, chirurgical derrière nous et on fait tout pour que l'animal, sans souffrance, ou en tout cas avec des souffrances totalement acceptables et parce qu'on sait qu'on va vers le bon, on lui offre la meilleure vie possible jusqu'à ce que ce ne soit plus possible. L'euthanasie chez les animaux de production, ce n'est pas ça. Il y a malheureusement un aspect économique, peut-être compréhensible, mais en fait, c'est juste détruire en douceur des animaux qui sont plus rentables. Et si on parvenait à changer ce statut, ou en tout cas à moduler ce statut pour qu'il y ait un double statut, ça nous permettrait de faire face à des situations qui parfois nous obligent à mettre fin à la vie d'animaux dont on pense qu'on pourrait encore continuer. Et la dernière chose, je parlais effectivement de la disponibilité des médicaments vétérinaires. Il y a un autre gros problème pour les vétérinaires comme moi qui vont traiter des animaux, mais en petit nombre, c'est que les médicaments vétérinaires, les vaccins, etc., sont souvent disponibles en très grande quantité et donc pour des coûts exorbitants qui ne sont pas soutenables par le véto, qui ne sont pas soutenables par le propriétaire ou par les refuges. Et il est temps que ça aussi, les laboratoires s'en rendent compte pour pouvoir avoir accès plus facilement et de manière individuelle, en tout cas en moindre quantité, à ces médicaments. Donc vraiment, d'un point de vue vétérinaire, si on pouvait donner à ces animaux de rente un statut différent quand ils sortent de la chaîne de consommation humaine, ça nous permettrait d'administrer des médicaments et des traitements efficaces à des animaux pour leur permettre de vivre correctement en actant clairement leur sortie de la chaîne de production,
Ça permettrait peut-être une prise en compte à moyen terme des laboratoires de nous rendre disponibles ces médicaments. Ça permettrait dans nos études une meilleure considération de ces espèces et qu'on les considère enfin comme des individus et qu'on apprenne à les soigner comme tels. Et pour la sécurité sanitaire, ça permettrait de mettre en ordre pas mal de situations. Et ça permettrait vraiment, en faisant cette distinction entre ceux qui sont sortis de la chaîne de production animale et les autres, de savoir où on va et de ne pas courir à des catastrophes. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et je donne la parole à Jimmy Godard. He is Deputy Director of OABA. It's a French NGO founded in 1961 and focusing on farm animal protection. In the beginning, OABA specialized in the animal protection in slaughterhouses. And while continuing this mission, other responsibilities have since been added, namely the care of farm animals that are victims of abuse. So there are numerous now, nearly 700 farm animals in 40 different facilities. So Jimmy has a lot of experience with practical, legal and administrative side of taking care of these animals. Jimmy, what about the situation now in your country? What can you tell us about the situation? Merci pour la présentation. L'OABA est une association qui a 64 ans d'expérience dans la protection des animaux de ferme. Donc nous avons quand même eu en 64 ans quelques cas, même plusieurs cas par an, qui méritent justement notre attention sur le sujet d'aujourd'hui, le statut juridique des animaux de rente. Parmi les missions de l'OABA, il y en a 2 qui concernent notre sujet d'aujourd'hui et je vais vous les présenter et juste après, nous ferons un petit cas pratique pour vous montrer à quel point la législation actuelle n'est pas adaptée justement aux animaux à destination des sanctuaires. L'OABA intervient sur demande des autorités administratives et judiciaires pour retirer et prendre en charge des animaux victimes de maltraitance, que ce soit sur les exploitations agricoles ou chez des particuliers. Ces animaux nous sont donc confiés pendant le temps de la procédure et à l'issue de la procédure, il y a 2 choix. Soit les animaux retournent dans le circuit économique ou autrement le circuit alimentaire, soit, et c'est l'objet de la 2e mission de l'OABA, soit les animaux intègrent notre refuge qui s'appelle le troupeau du bonheur. Le troupeau du bonheur, c'est quoi? Donc, c'est un refuge où il y a près de 700 animaux de ferme et où les animaux ne sont pas exploités, ne sont pas abattus et où il n'y a pas de reproduction. En d'autres termes, c'est une retraite pour les animaux de ferme, jusqu'à leur mort naturelle ou euthanasie, malheureusement, si c'est nécessaire, parce que parfois, malheureusement, c'est nécessaire. Nous avons 2 situations, qui est des animaux à destination de la consommation humaine et des animaux qui en sont exclus. Pour autant, nous avons une seule règle. Et le cas pratique que je vous propose, c'est vraiment l'exemple des bovins, parce qu'il est vraiment typique de cette réglementation qui, à notre sens, en tout cas, n'est plus adaptée au cadre actuel. Nous avons donc des animaux dans 2 cadres différents et une réglementation, notamment sur l'identification des animaux. Donc, c'est la loi de santé animale de 2016, les articles 112 et suivants, qui nous indiquent que les animaux doivent être identifiés. Ils doivent être identifiés par une méthode d'identification physique. Donc ça peut effectivement être, comme on le voit aujourd'hui, des boucles auriculaires. Virginia parlait tout à l'heure de transpondeurs. Ça, effectivement, c'est une situation, et on y reviendra après, qui peut être une des solutions. Que se passe-t-il si les animaux ne sont pas identifiés ? Que ce soit dans le refuge ou que ce soit dans une exploitation agricole. Là, vous voyez virgule. Virgule, c'est une petite velle que nous avons récupérée au mois d'avril 2024 et qui n'était pas identifiée sur son lieu d'exploitation. Nous l'avons prise en charge et les services vétérinaires qui nous ont demandé de la prendre en charge nous ont dit quelques mois après, il faut l'euthanasier. Tout simplement parce qu'elle n'est pas identifiée. Et ça, ce que vous voyez, ce sont les congénères de virgule qui ont dû être euthanasiés sur demande de l'administration. La question qui se pose, c'est qu'en France, c'est la seule solution légale qui, pour ces animaux non identifiés et non identifiables. La question qui se pose, et il faut savoir pourquoi est-ce qu'on a cette solution légale. Ça date des années 1990-2000,
parce que il y a une maladie que vous connaissez toutes et tous ici, qui s'appelle l'ESB, ou autrement dit la maladie de la vache folle. Donc pour faire face à cette situation, la France a pris la solution la plus radicale, c'est-à-dire que nous avons décidé d'euthanasier toutes les bêtes qui ne sont pas identifiées, alors même qu'elles sont en bonne santé, alors même qu'elles ne sont pas destinées à être consommées par l'homme. Et donc, dans ces cas-là, il n'y a aucun risque pour l'homme. Il est là le problème, et c'est là où la réglementation mérite d'être changée, et donc d'avoir un statut différent pour les animaux qui ne sont pas consommés. C'est que nous sommes dans une situation aujourd'hui où on nous demande d'euthanasier, à nous, associations de protection animale, à eux, vétérinaires, d'euthanasier des animaux qui sont en bonne santé. Et ce n'est pas normal. Et du coup, l'administration française a bien compris qu'effectivement, il n'y avait pas de logique dans cette réglementation, ou en tout cas, elle n'avait plus de logique, et c'est l'objet de la slide suivante. Elle nous a donné des dérogations, mais des dérogations qui ne sont pas encadrées légalement. Et il est là le problème aussi, c'est que ça crée un risque sanitaire. Je vous explique. Vous avez le cas de Rohrer, ou de virgule, que vous retrouvez ici. L'administration française nous a permis, parce qu'ils nous connaissent et qu'ils ont confiance en nous, donc c'est uniquement sur la confiance, ils nous ont permis de réidentifier ces animaux. Parce qu'ils ont intégré notre refuge où ils ne sont jamais consommés, où il n'y a pas de production laitière, où les animaux vont vivre là jusqu'à la fin de leur vie. Dans ces cas-là, j'ai envie de dire tant mieux, ça nous permet de nous sauver des animaux. Mais qu'est-ce qui nous empêche demain, nous, de les emmener à l'abattoir, avec le risque sanitaire que cela comporte? Absolument rien. C'est-à-dire que demain, je vous rassure, on ne le fera pas. Mais demain, si nous emmenons Rohrer ou virgule à l'abattoir, il se retrouve dans votre assiette, avec le risque sanitaire que cela comporte. Et c'est aussi en encadrant légalement ces pratiques que nous renforçons la sécurité sanitaire. En revanche, vous avez le cas de Annie, qui est aussi le nom de notre ministre de l'Agriculture actuelle, qui, elle, est particulière. Et c'est la solution de notre cas pratique. C'est qu'aujourd'hui, Annie a une boucle qui n'est pas lisible en abattoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire tous les vaccins, tout l'aspect sanitaire, on peut en prendre soin légalement parlant, se conformer aux règles sanitaires, mais le jour, si par mégarde, Annie se retrouverait à l'abattoir ne pourrait pas l'abattre et ne pourrait pas valoriser sa viande. C'est-à-dire qu'elle ne pourrait pas se retrouver dans votre assiette. Et donc, ce qu'il faut, c'est effectivement, au-delà d'une boucle, un numéro d'identification qui exclut automatiquement l'animal de la consommation humaine. C'est la solution que nous avons trouvée. C'est une solution que certaines administrations, pas toutes en France, nous permettent d'avoir, mais encore une fois, en dehors de tout cadre légal. Ce n'est pas légal ce qu'ils font. Ils ont juste compris l'intérêt de la loi et pourquoi est-ce qu'elle avait été prise et qu'aujourd'hui, on ne sommes plus dans ce cadre-là. Mais voilà, c'est la solution aujourd'hui qui est en tout cas pour nous la meilleure. C'est une boucle qui permet d'exclure les animaux de la consommation humaine. Et je conclurai justement avec ce que disait Bertrand également, c'est qu'en France et en Europe, nous avons de moins en moins de vétérinaires ruraux. C'est un problème parce qu'effectivement, pour accorder le soin aux animaux et le soin qu'ils méritent, et justement en créant ce nouveau statut et cette nouvelle médecine, même si ce n'est pas une nouvelle, mais en tout cas en la développant, comme l'a très bien fait Bertrand, eh bien, nous allons tout simplement respecter l'humain, parce que c'est les personnes qui détiennent à titre de compagnie ces animaux-là, ils y tiennent à ces animaux. Et donc du coup, on respecte l'humain, mais on respecte aussi l'animal, parce qu'on lui permet tout simplement d'avoir une vie décente. Donc, en fait, en créant ce nouveau statut, c'est aussi respecter le vivant. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, c'est qu'en respectant le vivant, eh bien, on va forcément aller plus loin et dans un cadre sanitaire qui est très important et qui en sera renforcé. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Jimmy, pour ces explications. So I give the floor to Noreen O'Sullivan-Krogsgaard, our last speaker, and she's from the Danish sanctuary, the Dareens
fry farms. And now we speak about animals that also really make an important connection with people, with humans, really as gentle teachers, even as mentors. So this is especially for vulnerable individuals and their families to connect and to heal. And Noreen is also a children's book author, and she writes stories that help children also to express their emotions through the bond with animals. So Noreen, happy to have you also here. Please, you have the floor. Thank you so much. I'm going to give you an angle from an educator. I'm a teacher, but mostly what I've learned as a teacher is that the animals are teaching us. And so I will go through really quickly. So whoever I'm changing the narrative, I'm just giving you a little quick idea of what we do as far as from an educational perspective. We are a nonprofit organization and we rally volunteers. We get financial support through various ways, and of course we rescue animals. We have a variety of activities that we do, so we're always thinking about educating every opportunity that we can. So we have schools visiting where there's a lot of storytelling, and that's where the magic comes in, and the animals are our teachers. And we are, of course, constantly talking about the animal welfare in industries. We're also talking about the environment, and therefore plant-based cooking comes up. I'm really going fast. Our outcome is that we have increased awareness of farm animals' natural and sentient behaviors, and bringing that connection. That's our main goal, to get the public who are visiting to realize where your food comes from. And we have Denmark's, this is Hilda and her son Ferdinand, who was born on the farm. And she is the only rescued dairy cow in Denmark, which I find fascinating. Our impact is what it leads to, making changes, consumer changes, and our SDG alignment, those three, and I would add health and well-being, number one. The challenge for us at Dyrenes Fri Farm, the Danish law does permit pet pigs, but we must comply with the EU livestock regulations. That meant that the sanctuary needed to change the living ground, actually, that the pigs were on. They were on living, their barns were on slate tiles, and because they're considered livestock, we had to change it to cement floors with drainage for urination and defecation, which pigs will not do in their beds. They will not. So we don't need to use it, but we needed to spend a lot of money. We spent 16,000 euros, and it almost bankrupted the entire mission. And and not even to talk about legislation, nightmares from the actual municipality and the volunteers. Everybody at our farm is a volunteer, and so we almost lost it, but the community rallied together. And that's, I think, as a teacher, what I can say to you is that if you want to make change, like, animals are wonderful motivators. They gather community. They touch your heart. They make you think about the planet. You feel connected with Mother Earth. It's important. Why legal status matters. They're no longer part of the food system when they're in a sanctuary. And they contribute to public education, sustainability, and welfare awareness. And we like to have them demonstrate natural behaviors. A lot of people didn't know that pigs don't defecate where they sleep. So we support a new legal classification, ear tags consistently removed from all sanctuary species. We have a herd with mixed species. It's like Noah's Ark. We have 2 of everything, 2 cows, 2 ponies, 2 donkeys, 2 sheep, 2 goats, and 2 geese. And they all live together in harmony, but
they wear different tags. And as a teacher who has small little audience, they want to know, why does the sheep have to wear a tag and not the donkey and not the horse? And so we would like to see them all equally microchipped for registration and legally registered as non-consumption animals. Thank you very much. This was in a record time, coming with the main information. That was perfect. Great. I would like to give the floor first, indeed, to Niels Fuglsang, our chair of the Animal Welfare Intergroup, to maybe say some remarks or maybe questions you might have. Niels, please. All right. Thank you very much, Tilly. I will also be brief, as I'm standing between you and the buffet over there. That's not a good place to be in, but thank you very much for all these wonderful presentations, stories, very moving indeed. They make an impression. And I think as president of the Intergroup for Animal Welfare here in the European Parliament, you have good arguments for why we should change the legal status of these animals so that they can get the proper care and that we can actually make sure that we can have these sanctuaries and both save. There are many reasons for why we should have these sanctuaries, both to save the animals that have been mistreated, also for education, as you, Noreen, put it in your presentation. I visited last year the Dyrenes Frie Farm, the free farm of the animals in Denmark, and I had a great experience. I both have the cup and the brochure now, and I've been educated. So I think there's no doubt that many will benefit from this, both animals and humans. Thank you to all of you. I found it really, really very interesting. I also thank you to my colleagues, Niels, Emma, Sirpa, that was there. And I say Mark Angel also wanted to come, but had done another obligation. So we will continue to work on this topic. But now, please stay and enjoy also some drink and some little food now. And thank you again for coming and for all your input. Merci beaucoup. Thank you.